প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং চিকিৎসায় প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু কখনো কখনো জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবায় আমাদের বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে আমাদের রোগীরা যায় ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুরে, কিন্তু ইদানিং চায়নাও আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। আজকে চায়নার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের সম্পর্কে আমরা জানবো সেই হাসপাতালে কি কি চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেই হাসপাতালের নাম হচ্ছে ফসান ফুসাং সাংজেং হাসপাতাল। এই হাসপাতালে দুজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং আরেকজন সদস্য আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন। আজকে একটু একটু করে তাদের সম্পর্কে জানবো এবং এই হাসপাতাল সম্পর্কে জানবো। আমাদের সাথে আছেন মুশতাক হারতি, ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ফসান ফুসাং সাংজেং হাসপাতাল। আমাদের সাথে আছেন লু ঝি মেন, Chief Financial Officer and Director, International Medical Commercial Insurance Service, ফসান ফুসাং সাংজিং হাসপাতাল। এবং আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ রাহাত হোসেন, টিম লিডার এবং সিনিয়র ক্লায়েন্ট সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, বেল্ট অ্যান্ড রোড হেলথ কেয়ার সেন্টার। তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে। Thank you. So first I will start with Mushtaq Harti. So how are you and how are enjoying our hospitality? Thank you for having us here. I'm absolutely delighted to be in Bangladesh. This is my third time in Dhaka. Okay. Every time I come here, I'm getting more accustomed to the way people live here. The hospitality is outstanding. Originally, I'm from Afghanistan, so I can resonate the hospitality and the cultural similarities we have. So I'm very happy to be here. Yeah. Oh, thank you. So, Miss Lucky Lu, ni hao. And so I want to know about how is your hospital and when it is established, and why do you think about coming to Bangladesh with your service? Foshan Sansang is hospital. It established in 1958, and we have almost nearly 70 years old. Our hospital is large-scale national grade A terminal hospital. We have JCI accommodation. Our hospital is the #1 private hospitals in China for past 8 years. Thank you so much. So I'm going to Mohammad Rahat Hassan, একজন বাংলাদেশি এবং আপনি কাজ করছেন এই হাসপাতাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। যেহেতু এই হাসপাতালের সাথে আপনি কিছুটা সংযুক্ত, আপনার কাছে একটু জানতে চাই হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা, কোথায় এটি অবস্থিত এবং কিভাবে আপনি এই হাসপাতালের সাথে কানেক্টেড হওয়ার চিন্তা করেছেন। এই হাসপাতালটা অবস্থান করছে হচ্ছে চীনের গুয়াংডং প্রভিন্সের ফোশন সিটিতে, যেটা বেসিকলি আপনার বায়ু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে, গুয়াংজোর যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটা থেকে অলমোস্ট 45 মিনিটসের ড্রাইভ। সো খুবই কাছে। এবং বেসিক্যালি আমরা আসলে ওনাদের সাথে কানেক্ট হওয়ার চিন্তা করেছি এই কারণে, ওনারা গুয়াংজোতে একটা মানে #1 প্রাইভেট হসপিটাল। আচ্ছা। এবং ওনাদের ট্রিটমেন্ট, ওনাদের ইকুইপমেন্টস, ওনাদের ফ্যাসিলিটি এবং ওনাদের যে সার্ভিসেস পেশেন্টসের জন্য, এটা খুবই মানে টপ টু দ্য মার্ক। সো এখন দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টরা এরকমই চান যে যারা অ্যাব্রড ট্রিটমেন্টের জন্য যাচ্ছে, সো ওনারা বলে যে ভাই আমি টপ হসপিটালগুলোতে যেতে চাই এবং বেস্ট সার্ভিসটা নিতে চাই। সো সেই হিসেব করে আসলে আমাদের এরকম একটা বেস্ট হসপিটালের সাথে কানেক্ট হওয়া। অবশ্যই একটু জানতে চাই যে এখানে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে আসলে কতটুকু সময় লাগে, সেই ব্যবস্থাটি কী রকম সহজ? আচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে যদি মানে যাওয়ার যে প্রসেসটা খুব কঠিন না, যদি আমি একদম মানে অথেন্টিকভাবে যেতে চাই। সো বেসিক্যালি আমার প্রথম চীনে যাওয়ার ব্যাপার আগেই প্রশ্ন আসে হচ্ছে ভিসা। সো ভিসাটার প্রসেস খুবই ইজি এবং চাইনিজ এম্বাসি মেডিকেল ভিসা যেগুলো, S2 মেডিকেল ভিসা যেগুলো, এগুলো খুব প্রায়োরিটির সাথে ওনারা প্রোভাইড করে থাকেন। সো সব ডকুমেন্টেশন আমাদেরকে প্রোভাইড করার পর, S2 মেডিকেল ভিসা পাওয়ার পর ওনারা ফ্লাইট এয়ার টিকিট পারচেস করেন এবং আপনার ফ্লাইটের ডিউরেশন হয় 3 ঘন্টা 30 মিনিটের মতো অন অ্যান অ্যাভারেজ, বেসিক্যালি যদি খুব ইস্যু না হয়। সো ঢাকা থেকে বায়ু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট 3 ঘন্টা 30 মিনিটের একটা ফ্লাইট। ধন্যবাদ। মিস্টার মুশতাক হারতি, কামিং টু ইউ। So traditionally Bangladesh looks towards India, Singapore, Thailand usually. Now you are here. So what opportunities do you see here in Bangladesh with your service? We've been working in the Bangladesh market for a little over a year now, and we've seen the sheer number of patients that are looking for
opportunities to go abroad for medical treatment. As you said, they usually go to Singapore, Thailand, and I think what we're trying to do is really establish ourselves as an international standard hospital from China, because there's a stigma behind China for a lot of people, and we're trying to educate the people. That's one of the reasons why we're here. Let them know that China is advanced technology. China has a lot to give back to not just the Chinese people, but to the world. So really trying to expand on coming to the Bangladesh market, among other markets that we're also in right now. So usually we think about the treatment cost. So we are familiar with India, we are familiar with Thailand. What about China? When people think about China, they think it's very highly costly. So what's the real scenario? I'll be honest with you, in terms of price, just like you have options between India and Singapore and Malaysia, China, our hospital, in terms of our technology and our quality of our professors and our doctors, our physicians, we're up there in terms of the international standard. As mentioned by Ms. Lucky here, we're JCI accredited, right? We're a tertiary hospital. Given our technology and the innovative approach that we have towards medical treatment, we're up there among the ranks, but in terms of price, it's much lower than what you pay for. So think of it like Singapore level standard in terms of quality, but maybe Malaysia or Malaysia level prices. That's the way we like to segment ourselves. That's up to the patient to decide if do they want that high quality treatment at that lower cost. We're trying to be more value oriented. Yeah, thank you very much. So coming to Ms. Lucky Liu, we have heard about a lot of hospital around our neighborhood, like from India, from Thailand, Malaysia, Singapore, and now we are hearing some from China too. So there are many hospitals in China and in many provinces of China. So how your hospital is different from other hospitals of China in quality of service? Our hospital is owned by Fosun Health Group. Our hospital is the Fosun Health Group's flagship hospital, and we have a world-class equipment just like Cyberline and Da Vinci robot and orthopedic robots. And have also many experts from American and Hong Kong and China and Japanese. Wow. Okay, so we have just like I just said, the equipments and the experts, and also we have a concierge service. We can supply the one-stop service for the overseas patients from to our hospital. So we are also a very international hospital. We have the international staff in our team, just like Mush. He is from Canada. Yeah. Oh, thank you so much. And to add to that, actually, Lucky Lou's made a very good point is not only our staff, but our team, we really try to aim to be more internationalized. Not only do we have English-speaking staff, but also, particularly for our Bangladesh market, we have Bangladesh doctors, we have Bangladesh interpreters. Oh, yeah. As she mentioned, we cover the full one-stop journey for the patient from start to finish. From the moment they arrive into Bayun, we could even send our interpreters there to pick them up. We have airport pickup services. We have open kitchens inside of our hospital. We have prayer rooms. These are all things that really signify our unique selling point for and show us how differentiated we are to other hospitals in China. Yeah, thank you very much for assuring this, because our people think that they cannot talk in Chinese and they cannot have the halal food. We also have halal food. Yeah. So we have an open kitchen. We have halal food that is really fused with Chinese. So it's a Chinese Bangla type of food. One of our doctors, he's Indian. He's the one who actually went into the kitchen to teach the staff how to cook more of our kind of palate food, including spices. Yeah. So because we're fairly new into the market, we're very open to consideration. When we have a lot of Bangladesh patients come in and they give us some ideas and some concerns, we're very open to listen. And that's very different than other hospitals in China. Oh, thank you so much for sharing. So, মিস্টার রাহাত, আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এই যে হসপিটালিটির কথা আমরা শুনছিলাম, যে এখানে অবশ্যই বাংলা দেশীদের জন্য যেরকম হচ্ছে গিয়ে ভাষাবিদও আছে এবং পাশাপাশি আছে যে খাবারের সার্ভিস, অন্যান্য সার্ভিসের ব্যাপারে একটু জানতে চাই। আমাদের দেশের মানুষ তো একটু আনকমফোর্টেবল যে আমরা একটা বিদেশে গেলে যে সমস্যাগুলো হয়, প্রথম সমস্যা তো ভাষা নিয়ে সমস্যা, সেটি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম যে ভাষার সমস্যাটা হয়তো অনেকটুকুই লাঘব করা যাবে, কিন্তু আপনার দৃষ্টি কোণ থেকে একটু জানতে চাই আমাদের যে রোগীরা যাচ্ছে তাদের জন্য সার্ভিসটা কতটুকু সহায়ক?
সো বেসিক্যালি আমরা বেলটন রোডে যখনই হচ্ছে আমরা কোনো পেশেন্টকে কনসালটেশন করি, আমাদের বেসিক 3টা কোয়েশ্চেন থাকে যে ওখানে যে যাব আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা, যেটা উনি অলরেডি বললেন যে ওনার দোভাষী আছে এবং দোভাষী হচ্ছে বাংলাদেশি, উনি চাইনিজ থেকে বাংলাতে আপনার হচ্ছে ট্রান্সলেট করে দেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে খাবারের যে ফ্যাসিলিটি, ওনাদের যেমন ওপেন কিচেন আছে, তারপরে ওনারা আপনার খাবার হালাল ফুড, যেটা বেসিকলি ওনারা হালাল ফুড আপনার সোর্স করে দিতে পারে এবং হালাল কিচেনে পেশেন্ট তার নিজের অ্যাটেন্ডেন্টের থ্রুতে লোকাল বাজার থেকে বাজার করে সেখানে কুক করতে পারে নিজের পছন্দ অনুযায়ী। এমন আছে না যে আপনার লোকাল ফুডটা আমার আসলে খেতে ভালো লাগছে না, আমি একটু বাংলাদেশি খাবার খেতে চাই, সো সেটা যেমন নিজে ওপেন কিচেনে রান্নাও করতে পারবে এবং আশেপাশে বাংলাদেশি অনেক রেস্টুরেন্ট আছে হালাল এবং সেটা ওনারা ওখান থেকে সোর্স করতে পারে। এবং ওনাদের সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে চায়নার ডিফারেন্ট হাসপাতালে এক একটা হাসপাতালে এক একটা ফ্যাসিলিটি, এক একটা স্পেশালিটি থাকে। ওনাদের স্পেশালিটিটা আসলে মাল্টিপল। সো ওনারা ক্যান্সার নিয়েও বেশ ভালো কাজ করছে এবং ওনাদের যেমন উনি বললেন, মিস লু বললেন যে ওনাদের সাইবার নাইফ আছে। সাইবার নাইফটা যদি আমি একটু শর্টলি বলি, এটা হচ্ছে বেসিকলি আপনার ব্রেইন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, ব্রেইনে যখন মেটাস্টাসিস হয় বা ব্রেইন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা আপনার রেডিয়েশন হিসেবে কাজ করে এবং এটা খুবই একটা হাইটেক ফ্যাসিলিটি যেটা আমাদের হাসপাতালে আছে। সো এরকম আরও অনেক ফ্যাসিলিটি যেমন আপনার হচ্ছে অর্থোপেডিক্সের জন্য, হার্টের জন্য, চোখের জন্য, IVF এর জন্য, এরকম অনেক ফ্যাসিলিটি ওনারা ভালো ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করছে বাংলাদেশি পেশেন্টদের। যেহেতু এই চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো একটু দীর্ঘমেয়াদী, দেখা যায় যে অনেক দিন থাকতে হয়, এই ব্যাপারে কতটুকু সহযোগিতা করা যায়? যে অনেকে আছে যে চিকিৎসা একটু শুরু করবে চায়না থেকে এবং এরপর বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা নিতে চায়, তো সেক্ষেত্রে কোনো টেলিমেডিসিনের সার্ভিস আছে কিনা? জি, টেলিমেডিসিনের সার্ভিস আছে। ফর এক্সাম্পল আমাদের যখন কোনো পেশেন্ট ওখান থেকে চিকিৎসা শেষ করে এখানে আসে, ফর এক্সাম্পল, সো আমরা ওখান থেকে তো সবসময় ফলো আপ নিই, বা উনি যদি ওখান থেকে কোনো মেডিসিন আনতে চায় সেক্ষেত্রে হসপিটাল কোঅর্ডিনেটর আমাদেরকে হেল্প করে। সো বাংলাদেশে আসার পর পেশেন্টকে চিন্তা করতে হয় না যে আমি ওই হাসপাতালের এখান থেকে তো চলে আসলাম, আমি পরবর্তীতে এইখান থেকে বাংলাদেশে বসে কোনো সার্ভিস পাবো কিনা। সো ওনাদের এই সার্ভিসটাও আসলে মানে টপ নচ। জি, অবশ্যই আরেকটু জানতে চাই, আমাদের দেশে তো অনেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু করে আমাদের দেশ থেকেই, দেখা যায় ডায়াগনোসিসটা আমাদের দেশে হচ্ছে এবং তারপরেই তারা বিদেশে যেতে চায়। তো বিদেশে গেলে যে সমস্যা হয় যে আমাদের দেশে যে ডায়াগনোসিস ওটি বাদ দিয়ে একদম নতুন থেকে শুরু করে, তো এই ব্যাপারে এই হাসপাতালের কি ধরনের সাপোর্ট আমরা পাই? আচ্ছা, সো বেসিকলি পেশেন্টকে তো বাংলাদেশ থেকে প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হয় যে আমি ওখানে যে কী ট্রিটমেন্ট করব এবং সেটার অনুযায়ী আমার আনুমানিক একটা কীরকম খরচ আসতে পারে। সেটার জন্য ওনাদের হসপিটালের ডক্টররা যেটা বেসিকলি করে সেটা হচ্ছে এখান থেকে পেশেন্ট প্রিভিয়াসলি যা যা টেস্ট করিয়েছে বা রিভ্যালুয়েশন করিয়েছে সেগুলো টেস্টের রিপোর্টগুলো আমরা নিই। সো তার উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং অ্যাপ্রক্সিমেট একটা কস্ট রেডি করে ওনাদেরকে দিই এবং যেটা ওনারা গো থ্রু করে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমরা আসলে পেশেন্টকে রিসিভ করি। বাট এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকের থাকে যে আমি তো এখান থেকে ফর এক্সাম্পল একটা ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য পেট সিটি করিয়েছে এখানে, যদি সেই আপনার রিপোর্টের ক্লিয়ারিটি এবং যদি অ্যাকুরেসি প্রপার না থাকে, ওনার যদি ইনকেস প্রয়োজন মনে করে তাহলে করতে হতে পারে, বাট ইটস নট ট্রু যে ওনাদেরকে সব আবার শুরু থেকে করতে হয়। যেটা নেসেসারি সেটাই ওনাদেরকে রিভ্যালুয়েট করা হয়। জি, ধন্যবাদ। আমরা এই নিয়ে আরও কথা শুনবো, এখন একটি বিরতির সময় হয়েছে। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আজকে আমরা কথা বলছি ফসান ফুসান সাংজেং হাসপাতাল নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন মুশতাক হাসদি, ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ফসান ফুসান সাংজেং হসপিটাল। সো coming to your hospital, we have heard that is very affordable in term of cost and in term of the quality you provide, but want to ask, how are you maintaining your excellence of care and also the excellence of your service? Absolutely. Okay. So quality, we'll define it into two separate categories. As we said, we have the quality for service and we have the quality for treatment. In terms of treatment, we have multiple specialties in our hospital, over 21 specialties, but there are 5 core specialties we have that we really focus on, and not only people from all over China come to our hospital for these specialties, but also now it's a growing number of international patients. These 5 are the oncology department,
We have a highly qualified oncology department with very renowned professors in the field, over 30 plus years experience, masters, PhDs. We have our orthopedic center, which the president of our hospital is also a specialist orthopedic surgeon. We have our urology department. We have a 26-story building dedicated to women and children for orthopedics and for pediatrics. And then we also have TCM treatment. So TCM is traditional Chinese medicine. Actually, we're quite famous in our hospital. We have a very famous, we call the goddess of childbirth. One of our doctors, she helps to help patients conceive naturally through TCM treatment, so as to avoid IVF and other pharmaceuticals. So yeah, we're very highly specialized and highly qualified in that terms. In terms of quality for our patients and service, you know, as mentioned before, we try to create a one-stop service. We know some of the challenges people face when coming to China. It's almost like going to a whole new world. There's no WhatsApp, there's no Facebook, the language barrier, the food. So we really try to make the process absolutely seamless. One of our major specialties is that we offer pickup service, as I mentioned before, directly from the airport. We try to keep the quality of our building. Our new FIMC building actually can house up to 200 beds. Only for international patients. The whole atmosphere is almost like a 5-star hotel. We have concierge services, we have interpreters on demand. So there's a lot of things we do that really give the sense to our patients that they're going to a 5-star hotel and everything is taken care of for them. Ms. Lakhilu, coming to you. Critical care service is very important around the world. So I'm asking about your services. What kind of critical care services you provide in your hospital? We have ICU, CCU, PICU, and NICU, and we also have many emergency equipments. About ambulance service, because people coming from Bangladesh, they want the service from airport. Do you have this? We can send our ambulance to the airport to pick up the patients from airport to our hospital. We are well prepared for that. Okay, thank you so much. So আমি এখন মিস্টার রাহাত আপনার কাছে একটু জানতে চাই, আমরা তো শুনলাম আসলে একটু আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি একটু বাংলায় আপনি বলেন যে এই যে এতগুলো সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে সেই সার্ভিসগুলো একটু সংক্ষেপে। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি যখন কোনো পেশেন্ট কোনো ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে চলে যায়, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ থেকে কোনো পেশেন্টকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যেতে হবে, সো ওনারা সেই ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছেন। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ওনাদের চাইনিজ এয়ারপোর্টগুলোতে নামবে এবং সেখান থেকে ওনারা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ওনাদের হসপিটাল নিয়ে যায়। আর ফর এক্সাম্পল ওনাদের ওখানে আবার বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে আপনার ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ডিল করার জন্য অনেক অপশনস আছে, যেমন আইসিইউ, সিসিইউ, এনসিইউ। সো এই ইকুইপমেন্ট বা এই ফ্যাসিলিটিগুলোর থ্রুতে ওনাদের যখন কোনো পেশেন্টের এরকম কোনো ইস্যু হয়, ওনারা এতে খুব ইজিলি ট্যাকেল করতে পারে। যেটা আমি বলছিলাম যে ওনাদের মাল্টিপল ডিপার্টমেন্টে ওনাদের অ্যাক্সেস আছে এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আসলে টপ নচ সার্ভিস ওনারা দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় যে হঠাৎ করে একটা ইনজুরি হলে বা খুব বড় একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেলে এবং একদম দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে যে আপনারা সার্ভিসটি দিচ্ছেন কত দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেওয়া যায়? একদম সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা চাইনিজ অ্যাম্বাসি গ্রিন চ্যানেল ভিসা প্রোভাইড করে। সো যখনই এরকম কোনো ইমার্জেন্সি হয়, ওনার ভিসাটা উইদিন 1 ডে, 1 ওয়ার্কিং ডে এর মধ্যে ওনাকে প্রোভাইড করা পসিবল। সো উনি আজকে আমাদেরকে ভিসার কাগজপত্র দিলেন, উনি কালকে ভিসাটা পেয়ে গেলেন এবং পরশু দিনের মধ্যে উনি ফ্লাই করতে পারলেন। সো এত দ্রুত সময়ের মধ্যে বেসিক্যালি এই ট্রিটমেন্টটা বা এই ফ্যাসিলিটিগুলো দেওয়া সম্ভব। এবং সেক্ষেত্রে কীরকম খরচটি পড়তে পারে? সেক্ষেত্রে কি স্পেশাল সার্ভিসের জন্য স্পেশাল খরচ হয়ে যায় কিনা? সো বেসিক্যালি এখানে খরচটা তুলনামূলক, গ্রিন চ্যানেল যেহেতু ভিসা হচ্ছে এবং আর্জেন্ট বেইসে অ্যাম্বাসি ওনাদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে আসলে ফ্যাসিলিটিটা প্রোভাইড করছে, তো সেই হিসেবে অবশ্যই কস্টটা একটু বেশি যায়, বাট কস্টিংয়ের তুলনায় আসলে আমরা প্রায়োরিটিটা দিচ্ছি হচ্ছে ইমার্জেন্সিটাকে। অনেক ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার জন্য দেখা যায় একটি ব্যাংক ব্যালেন্স প্রয়োজন হয় এবং সেটি কাগজ হিসেবে দেখাতে হয়, স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখাতে হয়, এক্ষেত্রে কি এটি প্রয়োজন আছে? জি, আপনার বেসিক্যালি অ্যাম্বাসি দেখতে চায় যে বাংলাদেশের পেশেন্ট ওনারা যখন ফ্যাসিলিটি নিতে যাচ্ছে অ্যাব্রড ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ওনারা কতটুকু কেপেবল, মানে অ্যাটলিস্ট একটা মিনিমাম ব্যালেন্স থাকে যে এটা আসলে ওনাদেরকে দিলে হ্যাঁ অ্যাম্বাসি তাদেরকে ভিসা দিচ্ছে। সো এটার প্রয়োজন আছে এবং সেটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে মিনিমাম 10,000 USD, 12.5 লাখ টাকা। বাট যেটা ওনারা ভিসা হয়ে যাওয়ার পরে আবার উইথড্র করে নিয়ে ওটাকে ডলার এনক্যাশ করে ওনার ট্রিটমেন্টের জন্য যেতে পারেন। ধন্যবাদ। Mr. Murzak Hashti, I want to ask about this, that
what we are talking about, this is called medical tourism in some people. What's your perspective? How important is this medical tourism in this modern world? Medical tourism globally is over $60 billion business, and it's growing year by year. As you can see, especially through social media, more and more people are using word of mouth and communicating with each other. Where is the best place to get certain treatments done? We are living in a globalized world. No longer are you focused and situated into only one country for medical treatment. And especially with more and more people who have the income to be able to afford advanced treatment outside their country, they can do that. And so for me, I think it's very important, and we have large countries who have the greatest market share in terms of medical tourism, such as Thailand, Turkey, Singapore, US. But China's new to the game, right? And as you can tell with China, with all things they do, once they focus on some industry, you know, it just starts to shoot up. China's recently in the medical tourism game, but we are very confident that with the advanced technology and medical care that China provides for its own people, the world will take note. And the world will be very keen to start joining into China, because it's a very great value proposition. For what the technology provides and the cost, it's very valuable to patients abroad. When you come with your service in Bangladesh, people want to ask that if they get the best quality treatment and also the best quality equipment for their service, we can't sometimes give the best money value. So how do we provide that? Is there any kind of 1-star, 2-star, 3-star service like this? So all of our services from our hospital, speaking for our hospital, it's conducted through the 5-star or 3-star, what you would call it, treatment, in the sense that we know patients are paying a lot of money and spending a lot of time, a journey to come to our hospital. So we know this, and with this in mind, we do our absolute best to maintain that high quality service. The technology and the treatment options available, that is the reason why they came to us. And we always are on the cutting edge, our hospital, in terms of facilitating the newest technology and treatments available for patients. One of the examples is, for example, CAR T cell therapy treatment. This is something that's still, I believe, almost approved or ongoing with FDA, but China has it already approved in terms of China's FDA. And these are things that people who have the means to be able to pay for it, they can seek out treatments that are quite advanced that other places do not have. So we really specialize in being able to have that sort of technology and that sort of treatment available for patients. Thank you so much. I also want to ask about cancer treatment, because lots of Bangladeshi go abroad for cancer treatment, and it's a long process journey. So how do you accommodate these people for 3 to 6 months in your hospital? Absolutely. So because there's such a wide range of types of cancers and types of treatments, and the duration, how long it takes in terms of rehabilitation, what we do is we try our best to let patients know, for example, our CyberKnife. It's quite, have you heard of CyberKnife by chance? I just heard, and sometimes as I'm a physician, I have an idea about an idea? So just for the I don't audience. think our audience don't know much about this. Absolutely. So just for the audience, I'll explain a little bit. We have the M6 CyberKnife, which is the most advanced CyberKnife. And what CyberKnife is essentially, to me, when I first heard about it, it's magic. People who have tumors, usually medium-sized or small-sized tumors, especially when they're in very difficult places, such as near the spinal cord or near the brain. The CyberKnife, what it does is a non-invasive treatment where, using radiotherapy signals, the person just lies down, and within 30 to 45 minutes, single session, the CyberKnife works 360 degrees to target that tumor cell to reduce it and remove the tumor cell from the body. Usually sessions, depending on the size of the tumor, can be done in 1, 3, or 5 sessions. And those sessions between the time does not require months, or years. It's usually a couple of weeks or even less than a week. Patients are astounded by this technology. I was astounded by it. What this does is it reduces the downtime, it reduces the rehabilitation time, recovery is much faster. And so something like this we offer to patients so that they don't have to keep coming back to China or having to continuously seek out treatment. For those who choose the chemotherapy route or the traditional route, we try our best to maintain the oncology services for them in our hospital. And if they do have to go back, we'll set up some sort of timeline where maybe they have to come back after 3 months or 6 months, but we maintain communication with them throughout that time. As I said earlier, is one of the things we're looking to do is cooperate with potential hospitals and clinics here, so to kind of take care of them in between treatments, to make sure everything is to our standard upon their return.
Thank you so much, Ms. Lucky Liu. So we are just heard about your cancer treatment. So how good is your service? Like you have already said that you have the best quality of cancer treatment. What kind of treatment, what kind of cancer do you usually do? Many types of cancers, such as brain cancers, lung cancers, breast cancers, etc. আমরা এ নিয়ে আরও কথা শুনবো, এখন একটি বিরতি সময় হয়েছে। বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরোগ্য নিকেতনে। এখন টিভির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি ফশন ফুসাং সাংজেং হাসপাতাল নিয়ে। চায়নার এই হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা শুনছিলাম এবং সার্ভিসের কথা শুনছিলাম। মিস্টার রাহাত হাসান, আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি, তো আমরা ক্যান্সার নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন এবং ক্যান্সার রোগী আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি, এবং ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেহেতু একটু পিছিয়ে আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের সার্ভিসগুলো প্রয়োজন হয়। আপনার হাসপাতাল থেকে আপনি বলছিলেন যে লিভার ক্যান্সারের সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার নিয়ে আমরা শুনি। এই সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা চায় এবং অন্যান্য আরও ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও চায়। তো আর কি কি সার্ভিস দেওয়া হয়? সো বেসিক্যালি আমাদের বেলটন রোড হেলথ কেয়ার সেন্টারে আসলে অনেক টাইপের ক্যান্সার পেশেন্ট আসে। সো তখন আসলে আমাদের টার্গেট থাকে যে আসলে ওনার ক্রিটিক্যাল, এবং একটা জিনিস খুব কমন বাংলাদেশি রোগীদের মধ্যে, যে ওনাদের অবস্থা যখন অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল হয় তখন ওনারা আসলে চিন্তা করে যে ফরেন একটা ট্রিটমেন্টে আমি যাব। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওনাদের হাসপাতালকে সাজেস্ট করি, এবং ওনাদের হাসপাতাল, যেমন আপনি প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার পেশেন্টের কথা বলছিলেন, সো প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার পেশেন্টে এটা আসলে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা ক্যান্সার হিসেবে আমরা আসলে কাউন্ট করি, এবং দেখা যাচ্ছে যে এই পেশেন্টদেরকে আসলে খুব সেন্সিটিভ ভাবে আসলে হ্যান্ডেল করতে হয়। সো ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট মেথড ফর প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, এটার জন্য যদি এরকম বলি, যদি একটা সিড ইমপ্ল্যান্টেশন বলে, আয়োডিন 125 সিড ইমপ্ল্যান্ট। সো এইটা হচ্ছে বেসিকলি একদম কলমের যে নিপটা আছে এতটুকু পরিমাণ লম্বা, এবং ওইখানে আসলে আপনার রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স থাকে, এবং এই রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স সহ যে নিপটা 30 to 36 পিসেস সিডসগুলো বেসিকলি আপনার প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার বা প্রস্টেট ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার অনেক পেশেন্টকেও আসলে ইমপ্ল্যান্ট করা হয় টিউমারে। সো যেটা বেসিকলি আপনার 180 ডেজ পর্যন্ত আসলে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ছড়াতে থাকে, এবং আসলে টিউমারটা আস্তে আস্তে ডেড হয়ে যায়। সো এটা খুব ভালো একটা ট্রিটমেন্ট। এই ক্ষেত্রে আসলে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে পেশেন্ট ওখানে আপনার 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে এই ট্রিটমেন্টটা করে বাংলাদেশে আসতে পারে, অ্যান্ড ফর নেক্সট 6 মান্থ উনি বাংলাদেশেই স্টে করছে, এবং পরবর্তীতে 6 মাস পরে ওনাকে আরেকবার গিয়ে একটা ফলো আপে যেতে হয়। সো এই ট্রিটমেন্টটা আসলে অনেক কনভিনিয়েন্ট এবং হাইটেক, এবং এটার সাকসেস রেশিও অনেক বেশি। It sounds like sci-fi movie that Absolutely. Yeah, even Western world, in European and American cities, American hospital don't have this support in every hospital. So, Mr. Murzak, it seems like your hospital has a very highly qualified treatment facilities. Still, people think about the service they get from your hospital and afterwards, like the follow-up treatment. So, sometimes they need some medication. Do you provide that to people can get the medicine from your hospital and then come to Bangladesh, and sometimes they have some immigration problem? How do you deal with this and help the people? To be quite honest, actually this part is out of our hands. Our hospital would love to send medication all over the world if possible, but due to government regulations in China, there's restrictions on sending import and export the medications. So what we do is we try to create advanced treatment. We think about the advanced treatment in terms of what the patient needs in the next 3 months to 6 months, and before they leave Bangladesh, we try to fill up their bags with all the medication that they need. They're allowed to take it with them, but we cannot through parcel services send it abroad. Okay, so they can take the medicine from your hospital? Absolutely, absolutely, and we try to prepare them for that. Sometimes we think that we need some treatment, and also we need sometimes training for our physicians and our healthcare providers like nurses and other stuff. Do you have any training facilities for the
physicians and nurses? Absolutely. That's an excellent question. Actually, one of the things that we're doing more recently is we're doing doctor exchanges. About 2 months ago, we had 6 urologists from Bangladesh, Dhaka, come to our hospital for training. They got to meet some of our advanced physicians and specialists. They got a chance to look at and work with our Da Vinci machines. So they were very, very satisfied, very happy. They were there for a week. They also left with a certificate. And it was from that experience that we, as our hospital, realized the benefit that we can give outside of just medical tourism to really start improving and increasing our medical exchanges with not just Bangladesh but many countries, because we think having the technology is one thing, but being able to share the knowledge and information is another thing. And I think that's one of the cooperations that China does. Diplomatically, we like to work with countries in this sort of win-win fashion, that everyone come and learn and experience from each other. So what countries do you easily deal apart from Bangladesh, other than Bangladesh, from other neighboring countries? We have served more than 20,000 foreigners in our hospital from more than 100 countries. Maybe the most countries such as the Vietnam, Indonesia, and Malaysia, Thailand, and also and the Middle East. And also some of them is from Europe, such as the UK and also many other European countries, I think so. Yes. Yeah. So we'll come to you again, and now we have a time to take another break. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরোগ্য নিকেতনে। আজকে আমরা কথা শুনছি ফসাং ফুসান চাংজিং হসপিটাল অফ চায়না নিয়ে কি কি সার্ভিস এখানে দেওয়া হয় এবং আমাদের যারা রোগী আছে আমাদের এই রোগীদেরকে কি কি ধরনের সুবিধা এখান থেকে আমরা পেতে পারি সেই ব্যাপারগুলো একটু একটু করে জানছিলাম। মোহাম্মদ রাহাত হাসান, আপনার কাছে একটু জানতে চাই, অনেক ধরনের সার্ভিসের কথা শুনছি এবং মনে হচ্ছে যে না এখনই বোধহয় চায়নায় ছুটে যাই, কিন্তু চায়নায় ছুটে যাওয়াটা তো এত নিরাপদ নয়। আপনি ভিসা সার্ভিসের কথা বলেছেন, একদিনের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যারা আমাদের সাধারণ রোগী আছে তাদের ক্ষেত্রে একটু জটিলতা হয়, অনেকেই বুঝে না, তাদের দেখা যায় যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ওরকম ধরনের চিন্তাটা একটু আসে না এবং তাদেরকে একটা সার্ভিস দিতে হয় আমাদের দেশ থেকে। সেই ধরনের সার্ভিসগুলো কিভাবে নিতে পারে? বেসিকলি যেমন ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যেটা আসলে প্রথমেই আসে যে চায়না ট্রিটমেন্ট নিতে গেলে আমাকে ভিসাটা অ্যাভেল করতে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমরা আসলে একদম A to Z সব কিছু গাইডলাইন দিই যে আপনি আসলে এই ডকুমেন্টটা কীভাবে নিতে পারেন বা আপনাকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করিয়ে দেওয়া এবং ইভেন তাকে অ্যাম্বাসিতে গিয়ে ইন্টারভিউ দেওয়ানো পর্যন্ত আমাদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ওখানে যায়। সো আমরা আসলে চেষ্টা করি আসলে এন্ড টু এন্ড প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে যতটুকু হেল্প করলেই নয় বা ওনার মানে টোটাল জার্নিটাকে আর যতটুকু ইজি করা যায়। তো এই যে পুরো প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি বলেছেন যে এন্ড টু এন্ড সার্ভিস দেওয়া হয়, তো অনেকে এরকমও চায় যে তাকে একদম বাংলাদেশ থেকে একজন ফিজিশিয়ান একজন নার্স সাথে যাবে এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে, এই ব্যাপারগুলো যদি কেউ চায় সেটা কি সম্ভব কিনা? ফিজিশিয়ান, ডক্টর অথবা যদি কেউ অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে ওনার যেতে চায়, এটা ডিফারেন্ট একটা প্রসেস আছে, বাট সাধারণ প্রসেসটা হচ্ছে চাইনিজ এম্বাসি সবসময় অ্যালাউ করে ওনার ফার্স্ট ব্লাডের মধ্যে যিনি পেশেন্ট তার ফার্স্ট ব্লাড, যেমন বাবা মা ভাই বোন, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ছেলে মেয়ে অথবা ভাই বোন যদি হয়তো আমি বলেছি, সো এই সম্পর্কের মধ্যে ওনাকে আসলে কাউকে নিয়ে যেতে হয় এবং পেশেন্টের সাথে আর দুজন অ্যাটেন্ডি হচ্ছে ওরা অ্যালাউ করে। সো এইভাবে ওনারা অ্যালাউ করতে পারে, বাট অবশ্যই সেখানে এক্সেপশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্টভাবে আসলে প্রসেস করিয়ে নিতে হয়। জি, ধন্যবাদ। Now I want to ask to Mr. Mushtaq. So you have been in Bangladesh for 3 times here already. So looking ahead, what's your future plan with your hospital in Bangladesh? Our current plan leading into the future is essentially to establish the market. There's a bit of fear, that stigma behind China, so we're here to let people know, educate them, including this program, to let them know that China is not something you should be fearful of. We are very open and very happy and honest to work with the international patients. We really want the Bangladesh, especially because of China and Bangladesh relationships, quite close, they're friendly. We want to establish that both ways. It's not just about Chinese coming here to work and establish, but
but also for Bangladeshis to come join us in China. Looking ahead, we're hoping to, of course, improve our market share here, and inshallah in the future open up clinics, open up hospitals. It depends on the market, but we're very open to just expand our business here. No, thank you. So people in Bangladesh, they always want to get the service in the least price. Like that's why they have chosen India for a long time. So when they want to go to China, they have this mindset that do you have this service in cheaper price? And when a patient go to your hospital, there will be more than one person because they have their attendants with them, and they also need the support like this interpreter, language interpreter, and sometimes this cook, etc. So you have already mentioned that you have this whole team, but when people want to get this service in the least price, and also the cultural difference is there in China, how do you help them? To be quite honest, without trying to sound negative or demeaning, our market, because as you know, for the advanced medical health care, having the highly specialized physicians, opening up such as our FIMC to have this 5-star type aesthetic, it's not free. Right, it costs us a lot of money, and it's money that we put into it in terms of understanding the market and where we segment ourselves in the market. So to give you an analogy, as I said, we want to be an international standard like Singapore. That's what our aim is. We want that when people think of our flagship hospital, they think of the most newest, highest quality, highest technology service available, but that costs money. Right? Our service is not for everybody. We're not here to cater to all Bangladeshi patients who want to go abroad. Okay. We're seeking out the ones who are really have the means to seek out the top and best. In terms of those who, of course, are a bit more price sensitive, yep. We have a group. We're a 4-son group. We have 20 hospitals within our group. There are other hospitals that still within our group they can seek out through our offices here in Bangladesh. But for us being the flagship model, it does tend to be a little bit pricier. But as I said, pricier relative to other Chinese hospitals, but in the global scheme of things, we're about comparable to Malaysia prices. But Singapore and you quality. Try to maintain the quality. Absolutely. So quality is the utmost importance for us. So thank you for being in Bangladesh again. So how do you like our environment, our foods, and etc. in Bangladesh? Honestly, I'm very happy in Bangladesh. Every time I was telling the friends, every trip I'm making, I'm feeling more like a local. I'm starting to understand the local customs, the food especially. I'm starting to actually pick up some of the language as well. And I'm getting used to the Dhaka traffic as well. Yeah. But yeah, I really enjoy the time here. The one pity is, and I was telling a couple of our channels, is I'm always here for work. From the moment I land until the moment I leave is just work. I really hope I can get some more downtime here in Bangladesh. Hopefully, if I have the chance to bring my wife and kids over from China to experience the hospitality and the kindness here in Bangladesh. Oh, thank you so much for being here again, Ms. Lucky Liu. So you have been to Bangladesh for a couple of times, right? This is my second time. So yeah. Do you have any problem with our food and other stuffs, or are you enjoying? I think my favorite food is the biryani and the sweet here. And I think also the Bangladesh people here is very friendly. So I love Bangladesh, this country. Yeah. We love Chinese food, but when we go to China, we see that there's not at all Chinese food. আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। মিস্টার রাহাত, আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এই যে আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন এই সার্ভিসটা আসলে আমাদের দেশের জন্য কতটুকু সহায়ক? এখানে আসলে বেশ কয়েকটা জিনিস আসলে ম্যাটার করে। প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্টরা এখন ইন্ডিয়া যে ট্রিটমেন্টগুলো নিবে ইন টার্মস অফ মানে আসলে যে এনভায়রনমেন্টটা যা আসলে চলছে সেটার কারণে আসলে এটা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল এবং একটু টাফ। সো অনেক পেশেন্ট যারা আসলে পূর্বে ওখানে ট্রিটমেন্ট করছিল তারা যেতে পারছেন। আমাদের কাছে এরকম অনেক পেশেন্ট আছে রেগুলার বেসিস যে ভাই আমরা আসলে প্রসেস করতে পারছি না, অ্যান্ড উই নিড এ অপশন। সো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা তাদেরকে ওই অপশনটা দিচ্ছি যে ইয়েস আমাদের কাছে এরকম আরও বেটার অপশন আছে যে আপনি যেটা চুজ করতে পারেন। এবং যে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা সবসময় আমাদের চায়নার যে মেডিকেল ট্যুরিজম যে সাইটটা আমরা এটা আসলে কম্পেয়ার করি সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার সাথে। ওনারা যেরকম প্রাইস যেরকম থাকে আসলে সেরকম প্রাইসের থেকে কম প্রাইস
বাট কমফোর্টের দিক থেকে তার থেকে আরও বেশি কমফোর্টেবল এবং আরও বেশি লাক্সারিয়াসভাবে এবং আরও বেশি সলিডভাবে যে ট্রিটমেন্টটা আসলে যেভাবে করা যায় সেটার দিকে আসলে আমরা ফোকাসটা করি। এবং আমাদের এই ক্ষেত্রে হিসেব করলে আপনি ইন্ডিয়ার কথা এবং যদি চীনের কথা কম্প্যারিজন করেন, অবভিয়াসলি প্রাইস কিছুটা অংশের সমান বা কিছুটা বেশি মনে হতে পারে, বাট ট্রিটমেন্ট কোয়ালিটি, সার্ভিস এবং ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি এটার থেকে ওয়ে হায়ার দ্যান ইন্ডিয়া। অ্যান্ড আমরা আজকে কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনাদের তিনজনকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।